Good morning, students. Today we are going to start next chapter in conic sections, that is ellipse. Already we know that an ellipse is a conic whose eccentricity is less than unity. An ellipse is a conic whose eccentricity is less than unity. Okay. If e less than 1, then it is called a ellipse. And మనం conic section లో చూసాం. కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి డెఫినేషన్. The locus of a point which moves such that the ratio of its distance from a fixed point to its perpendicular distance from a straight line is less than unity is called an ellipse, where the fixed point is called focus and the fixed straight line is called directrix and the fixed ratio is called eccentricity of the ellipse. Here మనకి ఎలిప్స్ ఇలా ఉందనుకోండి, దీనికి ఒక పాయింట్ తీసుకుంటాం. ఒక పాయింట్ ఏముంటుంది ఇక్కడ, ఈ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఏమవుతుంది, ఫోకస్ కదా. ఒక పాయింట్, ఎనీ పాయింట్ అండ్ ఎలిప్స్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై, ఈ ఫోకస్ని ఏమంటాం, ఎస్ అంటాం. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ focus to point, the perpendicular distance between point to directrix, వీటి యొక్క రేషియో అనేది ఇది ఎస్పి, ఇది ఎం అనుకుంటే ఎస్పి బై పిఎం ఈక్వల్ టు ఈ, వేర్ ఈ అనేది లెస్ దాన్ యూనిటీ, అంటే ఒకటి కంటే తక్కువ ఉండాలి. దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ఎలిప్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ఎలిప్స్ whose focus, directrix and eccentricity are given. మనం కోనిక్ సెక్షన్లో నేర్చుకున్నాము, ఇది స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ అన్నిట్లో వస్తుందని. అదే ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. లెట్ ఎస్ ఆఫ్ x1, y1 be the focus and the line ax plus by plus c equal to 0 be the directrix and e be the eccentricity. Let P of x comma y be a point on ellipse, then PM be the perpendicular distance run from P to the directrix. By the definition of ellipse, we have SP by PM equal to E, then SP equal to EPM, then squaring on both sides we get SP square equal to E square into PM square. ఇక్కడ ఈ 2 పాయింట్స్ యొక్క డిస్టెన్స్, ఇది x1 కామా y1, హియర్ పాయింట్ x1 x కామా y, ఇది m. దెన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్, is x minus x1 whole square, and y minus y1 whole square equal to e square. The perpendicular distance from the point to the straight line, ఈ స్ట్రైట్ లైన్ ఏమంటాం మనం ఇక్కడ, డైరెక్ట్రిక్స్. ఆ డైరెక్ట్రిక్స్ ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ, ax plus by plus c equal to 0 ఇచ్చాడు. పాయింట్ టు ద స్ట్రైట్ లైన్ ఈజ్ ax plus by plus c by square root of a square plus b square whole square is the standard equation of conic. కాకపోతే ఇక్కడ eccentricity value in parabola eccentricity value 1, in ellipse eccentricity less than 1, in hyperbola eccentricity greater than 1. ఈ స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ మీద అన్నిట్లో మనకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. సరే, ఇక్కడ కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ whose focus is 3, 1 and eccentricity is 1/2 and directrix is x minus y plus 6 equal to 0. And next one, find the equation of the ellipse whose focus is 1, minus 1, directrix is the line x minus y plus 3 equal to 0 and eccentricity is 1/2. And next one, find the equation of the ellipse whose focus is minus 1, 1 and directrix is the line x minus y plus 3 equal to 0 and eccentricity is 1/2. And next one, find the equation of the conic whose focus is at minus 1, 1 and directrix is x minus 4y minus 3 equal to 0 with eccentricity is 1/2.
and let us solve any one of these problem. So first one చూద్దాం. ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ? ఫైండ్ ద గివెన్. ఏమేమి ఇచ్చాడు? ఫోకస్ ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ? 3,1 and eccentricity equal to ఏమి ఇచ్చాడు? 1/2 and directrix equal to x minus y plus 6 equal to 0. అండ్ లెట్ ఒక పాయింట్ తీసుకుంటాం. ఏం తీసుకుంటాం ఇక్కడ? ఎలిప్స్ కదా. ఫోకస్ ఇచ్చాడు. ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ? 3,1 ఇచ్చాడు. అండ్ ఎసెంట్రిసిటీ ఇలా 3,1 ఒక పాయింట్ p ఆఫ్ x, y తీసుకోవాలి. లెట్ p ఆఫ్ x, y be the point on ellipse and draw the perpendicular from P to directrix. Therefore, by the definition of ellipse, we have SP by PM equal to E. Then SP equal to EPM. And squaring on both sides, we get SP square equal to E square PM square. Here SP square. So చూడండి పాయింట్ ఏమి ఇచ్చాడు? 3,1 and directrix x minus y plus 6 equal to 0 and eccentricity 1,0. Then we have the equation, the distance between 2 points x minus x1 whole square plus y minus y1 whole square equal to e square into ax plus by plus c by a square plus b square under root of whole square. Here substitute the x1 y1 value. Here x1 equal to 3 and y1 equal to 1 and ax plus by plus c equal to x minus y plus 6 equal to 0. We have the coefficient of x is a, where a equal to 1 and b equal to minus 1, and substitute all these values, we get the equation. So x minus 3 whole square plus y minus 1 whole square equal to e square 1/2 whole square equal to x minus y plus 6 by square root of 1 square plus minus 1 square whole square, that equal to, here we have a minus b whole square, that is x square plus 3 square minus 2ab, 2 into x into 3, plus here also a minus b whole square, we have a equal to y and b equal to 1, a square plus b square minus 2ab, and right hand side we have 1/2 whole square equal to 1/4 and x minus y plus 6 by square root of 1 square plus 1 minus 1 square, this is 2 square root. Here also split the square, that is x square plus 9 minus 6x plus y square plus 1 minus 2y equal to 1/4 and square root cancel, 4 2s are 8 and x minus y whole square, x minus y plus 6 whole square, cross multiplication, we get x square plus y square minus 6x minus 2y plus 1 plus 9 plus 10 into 8 equal to x minus y plus 6 whole square. Here we have a minus b plus c whole square,
equal to a square plus b square plus c square minus 2ab minus 2bc plus 2ca. Use this formula, we get some equation. 8 into x square, 8x square, 8 into y square, 8y square, 8 into 6, 48x, 8 2s are 16y, 8 into 10, 80, equal to a square plus b square plus c square minus 2ab minus 2bc plus 2ca, that equal to x square plus y square plus 36 minus 2xy minus 2 into 6, 12 into y plus 12 into x. ఎన్ని వాల్యూస్ని కూడా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకురండి. ప్లస్ ఉన్న వాల్యూ మైనస్ అవుతుంది, మైనస్ ఉన్న వాల్యూ ప్లస్ అవుతుంది. సో 8x స్క్వేర్ ప్లస్ 8y స్క్వేర్ మైనస్ 48x మైనస్ 16y ప్లస్ 80 మైనస్ x స్క్వేర్ మైనస్ y స్క్వేర్ మైనస్ 36 ప్లస్ 2xy ప్లస్ 12y మైనస్ 12x ఈక్వల్ టు 0. 8x square minus x square, 7x square, 8y square minus y square, 7y square plus 2xy minus 48x minus 12x minus 60x minus 16y plus 12y minus 4y minus 36 plus 44 equal to 0. This is the answer of the ellipse. Seven x square plus 7y square plus 2xy minus 60x minus 4y plus 44 equal to 0. This is the required equation of the ellipse. Let us see another problem. Find the 2 3 4 third equation, third question చూడండి. Find the equation of the ellipse whose focus is minus 1 comma 1 and directrix is the line x minus y plus 3 equal to 0 and eccentricity is 1/2. Given focus minus 1 comma 1, eccentricity 1/2, directrix x minus y plus 3 equal to 0, x minus y plus 3 equal to 0. Therefore the required equation of ellipse is direct formula x minus x1 whole square plus y minus y1 whole square equal to e square into ax plus by plus c by square root of a square plus b square whole square. Here focus is x1 comma y1 and eccentricity equal to e, and directrix is ax plus by plus c equal to x minus 3 plus y equal to 0. Here a equal to coefficient of x is 1 and b equal to coefficient of y is minus 1. We substitute these values, we get
equation of ellipse. So x minus x1 minus of minus plus x plus 1 whole square plus y minus 1 whole square equal to 1 by 2 whole square equal to x minus y plus 3 by square root of 1 plus minus 1 whole square That is, in left hand side we have a plus b whole square, a square plus b square plus 2 into x into 1 plus a minus b whole square, a square plus b square plus 2ab. Right hand side 1 by 4 and x minus y plus 3 whole square by square root of 2 square. Square root cancel. We have x square plus 1 plus 2x plus y square plus 1 minus 2y equal to 1 by square root cancel, 4 2s are 8, x minus 3 x minus y plus 3 whole square, that equal to x square plus y square plus 2x minus 2y 1 plus 1 plus 2. Cross multiplication into 8 equal to x minus y plus 3 whole square. Here we have the formula a minus b plus c whole square equal to a square plus b square plus c square minus 2ab minus 2bc plus 2ca. Use this formula on right hand side. Therefore 8 into x square 8x square, 8 into y square 8y square, 8 into 2x 16x, 8 into 2y minus 16y, 8 into 2 plus 16. And right hand side a square means x square plus y square plus 3 square plus 2 into x into y minus 2 into y into 3 plus 2 into 3 into x, that equal to x square plus y square plus 9 minus 2xy minus 6y plus 6x. Values అని left hand side ఇసుకోండి. ప్లస్ వాల్యూస్ మైనస్ అవుతాయి, మైనస్ వాల్యూస్ ప్లస్ అవుతాయి. సో 8x స్క్వేర్ ప్లస్ 8y స్క్వేర్ ప్లస్ 16x మైనస్ 16y ప్లస్ 16 మైనస్ x స్క్వేర్ మైనస్ y స్క్వేర్ మైనస్ 9 ప్లస్ 2xy plus 6y minus 6x equal to 0. Here 8x square minus x square, 7x square, 8x square minus y square, 7y square plus 2xy. Next x term 16x minus 6x plus 16x minus 6x, 16 minus 6 10x minus 16y plus 6y minus 10y plus 16 minus 9. 9 16 plus 7 equal to 0. This is the required equation of the given ellipse. Seven x square plus 7y square plus 2xy plus 10x minus 10y plus 7 equal to 0. This is the answer of the ellipse. And remaining oka 2 unnai, ivi meeru try cheyandi. That is, the find the equation of the ellipse whose focus is 1 comma minus 1 and directrix is the line x minus y plus 3 equal to 0 and eccentricity is 1 by 2. ikkada oka focus okate marindi, equation and ellipse is same. Last one, find the equation of the conic whose focus is at minus 1 comma 1 and directrix is x minus 4y minus 3 equal to 0 with eccentricity 1 by 2. ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ట్రై చేయండి.